the world has advanced in science to a great extent. Mankind has made many achievements in various fields. They have achieved everything except one thing: equality. Still to this day, there are women in many underdeveloped and even semi-developed places in every corner of the world where women are confined to patriarchal values. It is truly a shame to say that even our own country, India, has been afflicted with this disease of inequality. Many women all throughout the globe wanted to break free from the chains of oppression, and from amongst them, distinguished poets and writers, through their writings, pushed forward the feminist movement. Margie Piercy, a women's rights activist and a poet, had written a poem called A Work of Artifice, raising this problematic matter. Let's hear what this poem has to teach us. A Work of Artifice by Margie Piercy. The bonsai tree in the attractive pot could have grown to 80 feet tall on the side of a mountain till split by lightning, but a gardener carefully pruned it. It is 9 inches high. Every day as he whittles back the branches, the gardener croons, "It is your nature to be small and cozy, domestic and weak. How lucky, little tree, to have a pot to grow in." With living creatures, one must begin very early to dwarf their growth. The bound feet, the crippled brain, the hair in curlers, the hands you love to touch. In our society, women are treated just like the bonsai tree, and that is exactly the imagery that Piercy wanted to show using the metaphor of a bonsai tree representing the women of our society and the gardener representing the patriarchal society. In the early 20th century, women all throughout America protested for voting rights. These protesters came to be known as the suffragists. They made use of tactics like rallies and parades. In 1913, the women's suffrage procession took place in Washington, D.C., where thousands of women marched down Pennsylvania Avenue on the eve of President Woodrow Wilson's inauguration. In 1917, the National Woman's Party, led by Alice Paul, organized the Silent Sentinels, the first group to ever picket the White House. For nearly 3 years, they stood silently at the gates of the White House, holding banners that criticized President Wilson for not supporting a federal suffrage amendment. Some of these suffragists were also imprisoned. The suffrage movement also relied on extensive lobbying, petitioning and organizing at both the state and national levels to convince lawmakers to support the amendment. At last, their protests and activism led to the passing of the 19th Amendment. 50 years after the amendment's certification on August 26, 1970, the National Organization for Women organized a nationwide strike for equality. Following the strike, Congresswoman Bella Asberg championed a bill to officially designate August 26th as Women's Equality Day. The bill was passed in 1973, and since then, every U.S. president has issued an annual proclamation commemorating the day. This struggle for equality was not limited to America. It was prevalent in India too. Bengali poet and feminist Mallika Sengupta wrote a poem called Kanya Shlok, displaying the capabilities of women. Let us see what message this poem gives us. নমস্কার, কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের লেখা কন্যা শ্লোক। আশ্বিনের এক প্রাগৈতিহাসিক সকালে শ্রীরামচন্দ্র যে দুর্গার বোধন করেছিলেন, স্বর্গের দেব পুরুষগণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যে রণদেবীকে অসুর নিধনে পাঠিয়েছিলেন, সেই দুর্গাই 21 শতকের নারীর ক্ষমতায়ন। তার মহাতেজ চিরজাগরুক আগুন হয়ে জ্বলে উঠুক মাটির পৃথিবীর প্রতিটি নারীর মধ্যে। হে মহামানবী, তোমাকে সালাম। মেয়েটির নাম দুর্গা সরেন বটেক। মায়ের ছিল না অক্ষর জ্ঞান ছটেক। সর্বশিক্ষা অভিযানে প্রবৃত্তি দুর্গা হয়েছে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি। সাঁওতালি গান, ইংরেজি ভাষা বাঁ হাতে, কম্পিউটার শিখেছে ইমেল পাঠাতে। অঙ্কের স্যার ভুল হলে যোগ বিয়োগে গায়ে হাত দেয় পড়া শেখানোর সুযোগে। দুর্গা জানে না কোনটা যৌন লাঞ্ছনা। স্যারটা নোংরা বটে,
কথাটা মানছো না? শেষে একদিন স্যারের নোংরা হাতটা মোচড়ে দিয়েছে দুর্গা, মেরেছে ঝাপটা। ওরে অর্ধেক আকাশে মাটিতে শ্যাওলা, আকাশে উড়বে হবে কল্পনা চাওলা। যদি না বিমান ভেঙে পড়ে তার দুর্দার মহাকাশচারী হবেই বটেক দুর্গা। বিশ্বায়নে পণ্যায়নে খণ্ড খণ্ড মানচিত্রে বাংলা, বিহার, রাজস্থানে সাধারণী নমস্তুতে। পণ্যব্রতে, পত্নীব্রতে, মহামুদ্রা, ধ্বংসমুদ্রা, প্রযুক্তিতে, গৃহকর্মে সাধারণী নমস্তুতে। আমার দুর্গা পথে প্রান্তরে, স্কুলে ঘরে থাকে। আমার দুর্গা বিপদ আপদে আমাকে মা বলে ডাকে। আমার দুর্গা নারী গর্ভের রক্ত মাংস কন্যা। আমার দুর্গা গোলগাল মেয়ে, আমার দুর্গা তম্বি। আমার দুর্গা কখনো ঘরোয়া, কখনো আগুন বনহি। আমার দুর্গা মেধা পাটেকর, তিস্তা শীতল বাঁধেরা। আমার দুর্গা মোম হয়ে জ্বালে অমাবস্যার আন্ধেরা। আমার দুর্গা মণিপুরে জুড়ে নগ্ন মিছিলে হাঁটে। আমার দুর্গা কাস্তে হাতুড়ি আউশ ধানের মাঠে। আমার দুর্গা ত্রিশূল ধরেছে স্বর্গে এবং মর্তে। আমার দুর্গা বাঁচতে শিখেছে নিজেই নিজের শর্তে। আন্দোলনে, উগ্রপন্থে, শিক্ষাব্রত্রে, কর্মযজ্ঞে, রান্নাঘরে, আতুর ঘরে মা তুঝে সালাম। অগ্নিপথে, যুদ্ধ জয়ে, লিঙ্গ সামনে, শ্রেণী সামনে, দাঙ্গা ক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে মা তুঝে সালাম, মা তুঝে সালাম, মা তুঝে সালাম। নমস্কার। Women are just as capable as men, and this poem tells us exactly that. In this world, there are many who have changed and have let go of their patriarchal values, but still, many are left narrow minded by their orthodox beliefs regarding gender supremacy.